When I'm moving out, plus that is the major. You see there this, yeah, that is the major. You see there this place black. Huko ni kwenye maji alafu ina form mold. Ukiangalia huku juu. So hapo mbele huko ni kwenye maji alafu ina form mold. Ukiangalia huku juu the way it looks like. So food stuff huko unapata zinaharibika sana. So this is the state. Na just I'm trying mostly hizi ni mavyombo kwenye zilikuwa. Kuna zenye nimeshapeleka. Nitoe hizo huko juu. I want to do the cleaning. Ndio sasa I finish packing. Pia manguo zile zenye nimekunja ni kuzistuff tu pamoja, then I'll be good to go. But zinani overwhelm sai, but I just want to pack them, and then I will show you final touches za kila kitu, then I just go. Yeah. This is the sitting room area. This other side is the kitchen. And we come to the bedroom. This is the bedroom. They have to fix there, so I've managed to bring some things over here. So this is the size of the bedroom. My camera is not behaving, I don't know why. So let me go. I'm going against the lights. Now we go to the washroom. This is what tumechota jana maji, so this is the washroom. It's big enough than the previous house. Haina ile kitu huko juu. So yeah. And then hapa the mirror and the sink over here. So it's good to go. This is the new house. The house tour of the new house. So oops. This is 2 weeks baadaye. Ilionyesha tukileta vitu, but like not everything. The first things that we brought in, the empty house tour, but with a little few things. But now I want to give you the house tour kwenye tumefikia mpaka kupangia vitu. It's not fully completely organized, but yeah, we have managed because some of the things zinahitaji storage places. So let us go. And kwa mlango msijali, ni venye kumekuwa na weather ya mvua. Kwa mlango kuko hivyo. Kwa mlango tumeweka hiyo kitu ile, if you see ile imeblokiwa pale juu, so haifiki mwisho kabisa, so we had to put it because ya usiku. And this is the door. Tukaweka hii table ya workstation on this side, and hizo vitu pale, na hii duster ya kupanguza nje. Tunaweka viatu isichafuke kila mahali, then doormat, hiyo ndo nini dustbin, na hiyo ndo ya maji hapo. Sasa hii maji imeisha na kuja kesho. Then hiyo table yenye nimeonyesha hapo kwa workstation, ninafaa kuwa hapa, but sasa hakuna workstation, so natumia hiyo, but hii iko hapa chini. Then the two stands nilikuwa na the previous house,
twinge and everything. Jiko inafekwa hapa chini, but because down there is a place that is leaking, na ile jiko iko na kamabati juu itaraz, so tumeka hapo. Hizo ni mandizi, then the sink, then hapa hivyo. Hapa nafaa kuclear, but vitu zingine natoka kupenda kuweka huko juu. Then the cabinets above. So hapa tumeka some food stuff hivyo. The space is not that huge. Pale nimeka some spice and some vijiko. Then hapa ni vyombo, the rest na extra shopping huko juu. Yeah, so hivyo ndo nimepanga for the meantime. Nitapanga tu pole, sina haraka. That's it. Alafu hii curtain inafaa ikuwe pale. Nune lingine ni mini skirt. So hii koza hapa kuna nini na dirisha zimekuwa mob. And the house is bigger. Nikaeka hii koza kuna curtain ya kufunika ikifika usiku. Now from workstation turudi hivi, the seat hakuna couch. Router tuliplug this side because of the 2 sockets over there. Carpet tukaeka hapa. Alafu the system na kettle ya maji na maji ya kukunywa down there, extra water, shoe rack hapo na extra water, laundry baskets. Then tuende bedroom kwanza. So bedroom si kubwa as much. It's not that big, so I generally decluttered. I didn't record that. Hizi ni nguo nilitoanisha. Hizo nikazikelenia because of space. And then hapa tukaweka some extra stuff. Hakuna kitu kubwa, hakuna kitu fancy, because I'm thinking tuweke some things up. Tuweke ni ya storage, but tutafigure out baadaye. And extra clothes on the other side. Ile curtain ilikuwa the previous house ndio hii hapa. Ile mosquito net ni fupi, inataka kitanda iko juu, na since this house hii bed hauwezi weka, ukiweka bed mlango itafika somewhere here, unaona. And I want some space, so sidhani bed itakuwa necessary for now. So turudi hivi. Tuende sasa extra water, kuna maji tumetumia. Then the toilet area. Hizi ni vitu za facial na extras za cleaning na kutengeneza sabuni. Then now the toilet zilikuwa na maji tumemaliza kutumia. That's it, nothing fancy. Msijali na tiles za choo zinataka kung'ara kabisa, tulipata hivyo. So that's it. Extra I don't know why inakuwa extra nini, hizo vitu zingine za kutumia na za facial. That's it. So nothing much to show. Hiyo tulipata nyumba yenyewe, si yetu, so nothing much to expect from it. Nothing much to expect. So yeah. So hivyo ndio kuko. That's it. That's it. So that is how far we have come with every. So that's it.